названа в честь великого адмирала. Your name on board of the ship was named in fame of the famous Admiral. Командира бригады подводных лодок в период Великой Отечественной войны. The commander of the group of the submarines at the Second World War. Николай, названа в честь Николая Игнатьевича Виноградова. It's called in fame of Николая Игнатьевича Vinogradova. So basically, this is a large anti-submarine ship, Admiral Vinogradov. В данный момент мы находимся на вертолетной площадке. Right now we're in a helicopter post. Позади вас находятся два ангара, Beside you have two hangars. которые базируют два вертолета. It's used to base in them two helicopters. K-8-27. Которые используются в двух экземплярах, как бы. So it's used in two variants. We have an examples of the find and rescue variant and anti-submarine variant. Данный вертолет поисково-спасательный. This very example is find and rescue. Здесь осуществляется управление полетом. So this is a control post of the helicopter post. Можете сфотографироваться и пойдем дальше. You can continue photographing over here, and then we will continue going. Yeah. Okay. Okay, thank you.